Tu angel ti esta pidiendo que les este mensaje secreto angelical porque una fuerza poderosa vin hacia ti. No es algo que puedas ver tocar, pero es real. Esta es una energía oscura y puede traer daño a ti y a tu familia. Esto no es una advertencia sobre dinero o pérdida de trabajo. No, esto es más profundo. Y es algo que puede sacudir el alma. Algo que puede cambiar el mundo que nos rodea. Pero no temas, hijo de alelas. El Señor, nuestro Creador todopoderoso, te está cuidando. En tiempos como estos, debemos recordar las palabras del Salmo 91. 1. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa es su promesa. Él envía a sus ángeles no solo para protegernos, sino para guiarnos y levantarnos. Ahora te pido con amor y fe en mi corazón. Haz una pausa por un momento y dale me gusta este video. Esta pequeña acción es tu primer paso para aceptar el escudo divino que se te está ofreciendo. Este no es un mensaje cualquiera. Este es un mensaje que tu ángel trajo a ti por una razón. Si lo encontras, no fue por casualidad. Hay una batalla en lo invisible. Muchas personas caminan hacia el peligro porque ignoran estas señales. Pero ti, hijo escogido, se te ha dado esta luz. Tomala, sosténla y camina en oración. La noche es cuando la mayoría duerme. Pero también es cuando el mundo espiritual está más activo. Por eso siempre debemos ordenar. Así es como nos conectamos con nuestro Señor Jesús. Cuando oras, no estás solo. Él escucha cada palabra. Sus ángeles serenan a tu alrededor. Abre tu corazón. De que tu espíritu se eleve por encima de la oscuridad. Cuando oramos, levamos las a los lugares donde la oscuridad trata de esconderse. Y esa luz es más fuerte que cualquier cosa que venga contra nosotros. Así que te digo como tu hermano o hermana en el espíritu. No ignores esto, no te apartes. Suscribirte ahora a este canal y permanece cerca de la luz. Hoy siento que Dios realmente quiere que te hagas algo especial. Hijo de Dios. Hey, un versículo que sigue apareciendo en mi corazón. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Quiero que te detengas un momento en eso. No es solo poesía bonita de la Biblia. Es real. Esa es su promesa. Que cuando crees en él,
algo poderoso comienza a fluir desde tu interior. No de cosas externas. No cuando la vida es perfecta. Desde adentro, donde el habita, donde comienza la paz, donde nace la fuerza. Se que la vida puede sentirse pesada a veces, yo. Quizás últimamente te has sentido abrumado, cansado, como si apenas pudieras mantenerlo todo en pie. Si ese eres ti, solo quiero decir, no estás solo. Why no tienes que cargarlo todo ti mismo. Dios vi hizo. El el esfuerzo que estás haciendo. Las lágrimas, el intentar, el no rendirte, incluso cuando todo en ti quiere hacerlo. Why hoy el te dice, te sostengo, yo de Dios. No te traje hasta aquí para dejarte. Te hice con propósito, why no he terminado de cuidarte. Ni siquiera cerca. Así que aun cuando se sienta incierto o aterrador, recuerda que él es firme. Why no te pide perfección. Solo presencia. Solo apertura. Solo disposición para confiar aquí y ahora. Si esto está hablando a tu corazón. Escribe 444. No porque el enmero si mágico, sino porque a veces solo necesitamos dar un pequeño paso para decir. Está bien, Dios te escucho. Confío en que estás haciendo algo, incluso si no lo veo. Aleluya. Y para esos silenciosos, si de decir algo más. Creo con todo mi ser que tu ángel está trabajando en algo grande para ti en este mismo momento. Quizás no lo ves, pero las piezas se están moviendo. Las bendiciones vienen hacia ti. Serán mayores que todo lo que has experimentado antes. El tipo de milagro que te has mirar atrás y decir, wow, por eso tuvo que pasar. Por eso tuve que esperar. Why no digo que la vida de repente será fácil, pero si digo que las cosas están cambiando. Dios está alineando a las personas correctas, el tiempo correcto, las oportunidades correctas, todo. Y cuando comienza a unirse, no solo cambiará tu situación, refrescará tu alma. De eso se trata esa agua viva. No es solo una solución. Es una renovación, una sanidad desde adentro hacia afuera. Aleluya por esa clase de sanidad. Así que respira profundo, yo. No tienes que resolverlo todo hoy. Solo mantén tu corazón abierto. Suelta lo que no puedes controlar. Y deja que Dios sequente live a través de lo difícil. Él ya prometió ayudarte, rescatarte y camina contigo en cada momento. Y lo hará.
Hay una razón por la que estás leyendo esto ahora, hijo de Dios. Quizás necesitabas este recordatorio. Quizás estabas pidiendo una señal. Pues que esta lo sí. No estás olvidado. No estás atrasado. Estás justo a tiempo para que algo nuevo y hermoso comience. Aleluya. Algo fresco está surgiendo. Y antes de ir. Si crees que tu ángel está cerca. Si confías en los milagros que ya están ocurriendo. Ascribe 333. Que esa si tu manera de decir. Dios, estoy listo. Creo que estás obrando. Creo que algo bueno viene. Porque así es. Realmente, así es. Aleluya, hijo. Sigue adelante. No creo que estés aquí por accidente. Creo de verdad que Dios está alcanzando ahora mismo. No con truenos fuertes o señales brillantes, sino en este silencio. Si estás cansado, agotado o apenas intentando mantener, respira profundo, hijo. De ese peso pesado por un segundo. Porque esta no es una noche cualquiera. Este es un terreno santo. Aleluya. Es el final de una temporada difícil. De esos en los que el rast a puertas cerradas. Sonreíste a pesar del dolor. Y susurraste oraciones, incluso cuando tu corazón estaba seco. Pero, ¿sabes qué, hijo de Dios? Dios vio todo. Escucho cada palabra, incluso las que quedaron atrapadas en tu garganta. Y ahora mismo, él te susurra. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Esta noche, tus lágrimas descansan. No por todo este arreglado, sino porque el que sostiene tu mañana está entrando en tu presente. Dios está moviendo las cosas. Aleluya. Ese dolor en tu pecho, ese miedo constante, esa presión silenciosa, está siendo levantada. Hijo, él está abriendo camino, aunque no lo ves. Cada puerta cerrada, cada demora, cada adiós que rompió tu corazón. Nada fue en vano. Todo te estaba preparando. Estás entrando en algo mucho mayor que lo que perdiste. La verdadera sanidad viene. Una alegría que permanece. Libertad del estrés financiero. Un descanso profundo. Una paz que te da respirar otra vez. Hijo de Dios. Ascribe 11:11. No porque el enmero tenga poder, sino porque tu espíritu quizás necesita ser. Está bien, creo otra vez. La semana que viene no será como las que te hundieron. Dios ya está poniendo cosas en movimiento solo para ti. Comenzarás
ver pequeñas señales, suaves recordatorios que dicen, eres visto, hijo de Dios. Una palabra amable de alguien inesperado. Una ola de paz que no esperabas. Una puerta que empieza a abrirse, y ni siquiera habías notado. Así es como Dios se mueve, suavemente pero con gran poder. Él está trayendo nuevos rostros a tu vida, personas que hablarán vida sobre ti, personas que verán tu corazón. Y ella está respondiendo oraciones que ni siquiera has hecho en. Aleluya. Quizás te sientes débil ahora mismo. Está bien. No tienes que tenerlo todo resuelto, hijo. Dios no pide perfección. Solo pide que permanezcas abierto. Mantén viva la chispa más pequeña de esperanza. De tu corazón lo suficientemente suave para que él obre en ti. Esas cosas que parecen inamovibles están comenzando a romperse. Va a volverse más ligero. No porque la vida se convierta en un cuento de hadas, sino porque Dios está contigo ahora mismo, hijo de Dios. Recuerda lo que dice en Sinfonías 3:17. El Señor tu Dios está contigo. El poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti. En su amor ya no te reprenderá, sino que se gozará por ti con cánticos. De que eso se asiente profundamente en tu espíritu, hijo. Dios canta sobre ti. Se deleita en ti. Él no está distante ni decepcionado. Él está contigo. Y está tan orgulloso de lo lejos que has llegado, incluso si en lo estás resolviendo paso a paso. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, entrega lo que es demasiado pesado. El estrés, el dolor, lo que no puedes arreglar. Sustralo si es necesario. Dios, confío en ti con esto. Eso es todo lo que realmente pide, hijo de Dios. Tu corazón, tu confianza. No tienes que ver el cuadro completo. Solo da el siguiente paso. Él te encontrará ahí mismo. Si algo de este mensaje se sintió como una mano cálida sobre tu hombro, como si fuera solo para ti, lo fue. Dios TV. Él sabe lo que necesitabas escuchar esta noche. No estás olvidado, hijo. No es demasiado tarde. Esto no es el final. Este es tu comienzo. Algo hermoso vin. YT, hijo de Dios. Estás perfectamente a tiempo para ello. Si tu espíritu dice, si a esto, y sabes en lo profundo que este mensaje era para ti, escribe. Dios está conmigo. Que necesito valente aleluya, porque realmente lo está.
LTV. Te amo más alla de lo que puedas imaginar. Ya está obrando cada de tal para tu bien.